Hello world, it's Vagabond here. I'm currently in Jewish Autonomous Oblast, one of the most famous Jewish reservations on earth. In fact, this is just one of the administrative units of Russian Federation located in far east of the country. There is a common misconception that this region is exclusively populated by Jews, but in fact it doesn't. I just want to show you around, show you a couple of settlements located in this region. Currently we are in the town of Облучье. This is the very western edge of this region. This is the crew change station essentially of Far East subdivision of Russian railways, and railway station here is the largest employer in the whole area, because here is not that much stuff to do aside from driving freight trains and operating them. That's it basically. That's the essence of this town, and that's the essence of other towns located straight on Trans-Siberian Railway. Let's just explore some interesting and uninteresting sites. So this is the monument to the victims of the Second World War. So this is the railway station in Облучье. Here is a great pedestrian bridge. From there you can observe freight trains and also passenger ones. This is the building of the train station. Although it seems that Облучье is incredibly far from civilization, you can get here without transfers by direct train from Moscow. The road from the capital city of Russia takes 5-6 days on the daily passenger train Moscow-Vladivostok, 5 days if you take an express train that only stops at major stations, 6 days if you take a regular train with many intermediate stops. It seems that people in Jewish Autonomous Region do like gardening, because almost each apartment has its special backyard. Their locals grow vegetables, for example potato, as here, flowers. In fact, there was nothing to film in this town. There were no attractions because the town was originally built as a settlement for railway workers. The Trans-Siberian Railway gave life to this settlement at the beginning of the 20th century. The railway, along with the village, began to be built here in 1911. Nowadays, Облучье is a railway junction of the Trans-Siberian Railway, and therefore life here is tied to the railway. After exploring the town, I pitched my tent and early in the morning left Облучье on a freight train to find myself on the opposite side of the Jewish Autonomous Region and explore its capital city. Alright, I have successfully left Khabarovsk and now I'm on the border of federal subjects. This is the welcoming sign of Jewish Autonomous Region. So let's go to Биробиджан, to its capital city. Ну вот в России все в принципе понимают то, что, ну да, еврейская вроде как область, но чисто номинально. То есть евреев же здесь немного живет совсем относительно населения общего. После исхода, да, в 90-е годы немного осталось, но несмотря на это, на количественный состав у нас и телепередачи, и радиопередачи на еврейском языке. Когда люди уезжали с семьями, как говорят, выбирай не дом, выбирай соседей, да, уехали родители, родственники, а молодежь себя не нашла. Возвращались много. Люди, которые себя не могли найти, которые остались, допустим, без своего круга общения. This is the historical synagogue of the city. It is located in a typical Russian wooden barrack. Well, the first thing that comes to my eyes after synagogue is this peculiar construction that appears to be a sort of the embassy of one of the Chinese cities. For some reasons, it was constructed here to somehow mark the cooperation between Biробиджан and some Chinese cities, because if you look on the walls and random signs here in the city, you may clearly notice the translation of them into Chinese, like here. The main street of Biробиджан is named after Shalom Aleichem. This is a Jewish writer who wrote in Yiddish. He wrote narratives and drama. And another sign of Jewish culture in the city is the translation of public signs into Yiddish. This is not Hebrew, this is Yiddish. The square in front of the train station in Biробиджан is sort of the compilation of places of interest. This is the building of train station itself, the monument to the first resettlers. And another significant attribute of Jewish culture in Biробиджан is this wonderful
menorah located on the square in front of the train station, and the name of the train station in Biробиджан is also translated into Idиш. It's another example of the usage of Yiddish language here in Biробиджан. This is the translation of this welcoming sign of post office. That is the embankment of Bira River, the main river in the city. I heard that this embankment was constructed with Chinese help. Somehow they financed the construction of this embankment. Also, I have no idea whether it is true or not, because it was claimed by a drunk local who could technically claim everything. The river Bira, it's not as width as Amur, but it's also hectic. Look at the speed of the flow. It's even faster than the pace of an average pedestrian walking the street. Holy moly, it's so cold. My guess that its temperature is roughly exceeds 12 degrees Celsius. Another significant place of interest in Biробиджан is its Philharmonia. Look at this incredible entrance group. That is insane. I'm not sure if there is any same construction of the building of the entrance elsewhere. There are also some statues of artists that do performances here. But unfortunately this Philharmonia, this kind of opera, is closed, and it was closed a couple of years ago when I was here for the first time. That's kinda sad, but at least it still exists here, even in abandoned form, and we can observe this masterpiece of architecture. There is a typical palace of culture in Biробиджан. I say typical because buildings of the same construction may be found even in the middle of nowhere in any part of Russia, in Asia, or in Europe. Well, this is the synagogue on the background, and here is the monument to a musician with shofran. This is a Jewish national music instrument, I guess. And now it's high time to try local Jewish food. I have never seen Jewish restaurants in country in Russia. Alright, this is my order. I ordered chont with potato and stuff. Kind of traditionally Jewish food. This is forshmak. This is salty minced fish, essentially, that is served with slices of bread. It's a little bit salty, pretty delicious, with some leaves as well. This one is really good. And now we are tasting chal. Also exceptionally delicious. Better than freaking McDonald's. Not sure if 10 out of 10, but at least 9. Здравствуйте. А у вас продается Биробиджанерштейн газета? Да, пожалуйста, 15 рублей. Спасибо. Before going to Biробиджан, I read that local newspapers have articles in Yiddish, and I bought one of the newspapers that is released in Yiddish partly. This is Biробиджанерштейn, or the Star of Biробиджan. Main page translated into Iddish. What is interesting at this point is that poem written in Yiddish, and this is not the translation into Russian. This is just the transcription of what is written. So if you know Russian alphabet, you can clearly read it. And also, if you speak German, you most likely understand me. Mit Liebe treffen sich, Akasche Grundike, die Erde drehen sich, Rundike, es lief die Erde herum durch die Mehumetek, Gornit Gring is the Liebeszweck. I kinda speak basic German, and what I can understand is probably the name of this poem, or is it a song? Es tut Januar Vuges klingen. It's like the sound of January snowstorm. And yes, some separate words can also be understood. Der Regen in Luges macht ringen. It's kind of the combination of German and Russian, I would say. Der Regen ist rain, in Luges like in puddles. Kind of interesting. I believe that some people still speak either German or
Yiddish in this area, and the fact that some newspapers also released in it is also good. And the whole article written in Yiddish is also presented in this newspaper. Despite the fact that local newspapers have articles in Yiddish, in fact this is even more challenging to find a person who speaks it here. So far I haven't found anybody speaking Yiddish here. The search for a person who speaks Yiddish led to a conversation with Роман Фейн, a researcher of the Alexander Pushkin poetry. He told me his story of learning Yiddish and explained the current linguistic situation in the region. Отец мой блестяще знал идиш и, конечно, хотел, чтобы я тоже знал. И он меня отдал, была еврейская школа тогда еще. Мы начали изучать идиш. Отец со мной не занимался этим, потому что это было бессмысленно. Здесь идиш нигде не шел. Вот я бы выучил идиш, ну и что? Читать книжки на идиш мне достаточно было читать на русском. И еврейские книжки были перенесены тот же Шалом Алейхим на русский язык, поэтому специально осваивать не надо было. Но когда я попал вот в класс, конечно, меня заинтересовал этот идиш. И вот я выучил стихотворение, как и все дети, про зайца. И вот я дома читаю это стихотворение. Я впервые видел, как мой отец плакал. Потому что он-то понимал, что это значит идет возрождение еврейского народа через язык. 49-й год. Это опять пошло гонение на евреев. Школу сразу закрыли. Нас перевели в другое место, в другую школу, более комфортную, но там уже языка не было. И все. Я бы мог заниматься, самостоятельно изучать идиш. Но я был очень практичен, как я не видел смысла. Ну зачем мне себя уводить вот в этот идиш, заниматься чтением литературы на идиш, когда я потом нигде не мог ни работать, ни учиться на эту тему, поэтому я больше им не занимался. А идиш это все-таки его стоит рассматривать как диалект немецкого языка? Я не знаю. Или все же по вашим собственным ощущениям? Насколько он похож на немецкий? Он очень похож. И евреи, знающие идиш, понимают немцев. Немцев, знающие, не знающие идиш, понимают евреев. Они поэтому, почему они на них взбрыкнулись, вот Гитлер, на еврейский народ? Потому что получалось так, евреи, не зная немецкого языка, зная только еврейский, прекрасно вписывается в немецкую культуру. И они легко шли по карьеру делали. И они таким образом вытесняли немцев. А они же сказали, что немцы это высшая раса, а тут получаются какие-то задрипанные евреи. Они лучше немцев разбираются в литературе, в культуре, в быту, в науке, в промышленности. У него легко их заменяет. И поэтому им надо было показать, что это мы немцы. Вот сейчас вы говорите то, что он изучается. Где он сейчас изучается? У нас есть школа. Там еврейский язык, вот идиш, преподается во всех классах. Ну, как, наверное, как дополнительно. Но, конечно, надо все-таки возрождать идиш, потому что еврейская культура, она очень богата. А сейчас на идише пишут мало. Вот сейчас вот эта газета наша, Биробиджаном, она пытается поддержать вот то, что делается в мире на идише. Она вот печатает, рассказывает об этом. Товарищ, простой строитель, он специально выучил идиш для того, чтобы читать свою газету. Вот он больше патриот. А я не могу стать вот таким патриотом, потому что я завален русской литературой на русском языке и переводами с еврейского на русский язык. Поэтому я понимаю, что мне осталось не так много времени, если я займусь идишем, я мало успею прочитать. Вот, то есть вот такой у меня взгляд на эти вещи.